Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle Philippe Azani, je suis un étudiant en 12e année d'école d'ingénieur en génie logiciel et je suis à la recherche d'une alternance. L'alternance commencerait en septembre 2026 et c'est porterait dans le domaine du développement logiciel. Je travaille actuellement principalement sur cette série de vidéos avec Kotlin Java, mais également je suis ouvert à d'autres propositions si vous pensez que mon profil est adéquat. Bon, la dernière fois, on a commencé à utiliser l'API Either pour, pour euh, gérer des erreurs. Et pour le coup, c'est une API qui utilise le paradigme fonctionnel. Et là, je me suis posé la question, pourquoi on n'a juste pas fait ça en programmation déclarative normale, comme des personnes qui connaissent seulement cette façon de faire. Donc ici, j'ai trouvé euh, cet article qu'on a commencé à lire la dernière fois et on va continuer ici. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et abonnez-vous sur la chaîne. Et on y go. Ok, donc, oh, j'ai oublié où on était la dernière fois. Bon, disons que nous soyons là. Traditional error handling versus functional error handling. In traditional programming paradigm, paradigm. In traditional programming paradigm, error handling often relies on exceptions. You might use try-catch blocks to catch errors and handle them accordingly. This approach can lead to complex code, especially when multiple layers of error handling are involved. Functional programming, on the other hand, encourages a different mindset. Instead of throwing exceptions, functional programming often uses types to represent success and failure. Donc, euh, d'un côté, nous avons la représentation des exceptions par des types, et de l'autre, nous avons cette manière de, s'il y a un problème, on fait une erreur, un message d'erreur, revenir au try catch le plus proche. Ok, ok. The option type is a common way to handle errors in functional programming. Each represents a value that may or may not be present. In languages like Scala and Haskell, the option type can be used to avoid null reference, which are common in source of errors. Ok, donc on va essayer d'enlever le type nul directement à la racine. Mais le grand problème, c'est que Kotlin envisage l'utilisation d'un type nul comme l'absence d'un truc. Nous avons fait une requête dans la base de données et finalement un utilisateur n'est pas enregistré, donc on renvoie nul. Il n'y a pas de problème avec ça. Def safe divide x int y int option, which returns an option of type int. If y equals 0, we are going to return nothing. 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 Else, we are going to divide x by y. Val result safe divide 10 by 0. Match.
case some value results value, case non, your division by zero. Donc ici nous montrons, c'est compliqué. Nous sommes en train d'attribuer le type error, le type error, juste petite vérification de la prononciation. Error, dans le cas où nous avons non. In this example, safe divide returns an option int if the division is valid. It returns some value. If not, it returns none. This approach forces the caller to handle the possibility of failure explicitly. Ok, donc nous, quand on fait throw, if throw, ça veut dire qu'on ne retournerait pas explicitement. Attendez. Comment on fait déjà un switch en Java? Okay, you can do something similar in Java, with exceptions, but the philosophy and trade-offs are different. That's the key point the explanation is getting at. Your Scala function, safe define y and x and y, forces the caller to handle the possibility of failure at compile time via pattern matching. You cannot ignore the failure case easily. It's part of the type.
Peut-être qu'il lui répond et c'est juste moi que j'ai pas vu. Ah, ok. But the key isn't what you personally do, it's what the type system forces everyone to do. Your argument, which is valid in practice. If you're saying for check for y equals 0 and throw, and I handle it with try catch, so I'm not ignoring the failure. That's true. In this specific usage, you are being disciplined. 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 The deeper distinction guarantees versus discipline. This combines perfectly fine. No try catch. No compiler error. Huh. Program crashes at runtime. The caller was not forced to handle the failure. Even if you handle it properly, nothing enforces that others will. Ok. 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 Ok, ok, je vois. En fait, je sais pas si vous avez déjà vu euh, dans des films plus anciens à propos de la révolution industrielle, je me rappelle plus c'était laquelle plutôt. Il y avait un métier dans lequel les travailleurs faisaient et les travailleurs ils avaient leurs poignets attachés avec des chaînes pour que, par exemple, parfois ils oubliaient de mettre d'enlever leur bras en faisant métier. Je pense que c'était une espèce d'aplatisseur, un truc comme ça, que s'ils oubliaient les bras comme ça,
il perdait les bras, d'où les bras enchaînés. J'ai l'impression que c'est la même chose. Donc là, je suis forcé, je suis obligé de faire ça pour mon propre bien. Je remets pas en cause les questions inhumaines de ce genre de travail, hein. C'est pas le cas. C'est juste un mécanisme de sécurité forcé et violent. C'est ce que je veux dire. You're correct that you can handle failures properly in Java, but Scala's option exists because it makes correct handling unavoidable, just not recommended. Ok, j'ai compris. The either type is another powerful tool for error handling. Unlike option, either can hold additional information about the error. It typically has two cases: less for errors and right for successful results. This allows you to provide more context about what went wrong. Example in Haskell. Their result error string or success A. Safe divide. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est ça. Int, result int. Int, result int. Safe divide. 0. Error division by 0. Safe divide. X, Y, success. Vous dites que je suis fou, mais ça a la gueule du prologue. pour, pour- pour ceux qui s'y connaissent mieux, c'est la optimisation linéaire. Ah là là là. Bon, result save divide 10 0. Case result of success value result show value error message error plus message. Oui, je vois ce qui se passe ici. C'est pas c'est pas la chose la plus la plus originaire du monde. Enfin, c'est la même chose toujours, mais avec une syntaxe différente. In this Haskell example, safe divide returns result int. If the division is valid, it returns success value. If not, it returns error message. This provides a clear way to handle errors while still maintaining the functional programming paradigm. Monods. Monods are more advanced concept in functional programming that can also be used for error handling. They provide a way to chain operations while manage side effects, including errors. The
maybe and either monods are commonly used for this purpose. Cons safe divide. Ok, donc est défini par cette fonction là. Return new promise, resolve, reject. If y equals 0, reject division by 0, else resolve xy. Ah ouais, c'est littéralement le JavaScript. In this JavaScript example, safe divide returns a promise if the division is valid, it resolves with the result. If not, it rejects with an error message. This pattern allows for clean error handling in asynchronous code. In this JavaScript in this JavaScript example, safe divide returns a promise. Ok, non, je viens de lire ça. Functional error handling libraries. Many functional programming languages have libraries, specially designed for error handling. These libraries often provide additional abstractions and utilities to make error handling more straightforward. Example in Scala with cats. Okay, cats. In this example, either T is used to wrap a future okay. In this example, either T is used to wrap a future allowing for asynchronous error handling. This pattern is particularly useful in applications that require both functional programming and asynchronous operations. Functional error handling in other languages. While we've focused on Scala and Haskell, other languages also embrace functional error handling. For instance, in Elm, you can use the result type manager errors effectively. Elm type result A, B, OK, B, or error A. Donc ça c'est si nous avons OK, nous avons la valeur B. Si nous avons l'erreur, nous avons la valeur A. C'est notre équivalent de gauche-droite. Left to right. In Elm, the result type allows you to handle errors in a clear and concise manner. This approach is similar to the either type in Haskell, providing a consistent way to manage errors across different functional programming languages. Mhm.
Oh. On va voir ces projets. Waouh, waouh. Ah, ok, j'ai compris. Donc, en rendant la gestion des erreurs partie du type, ça force la, ça force le soin que les utilisateurs doivent en avoir en exécutant ceci. Ouh, pardon, veuillez m'excuser. Il est temps de boire de l'eau. Buvez de l'eau, les enfants. Bon, et continuons à travailler. Mhm. Ok, donc, euh, nous allons continuer ce merveilleux et complet blog. Parce que ça, c'est bien. Sealed class either out A, out B. Data class left, data class right. Out A, out B. Val, 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 value. A, val, value. B, either A, nothing, either nothing B. Either sealed class, that means there are only two subclasses, left and right, as defined above. The out modifier ensures that the subtype relation is retained, i.e. every right int in automatic is automatically also a right number, and every left not a YouTube IG general year right are therefore covariant in their respective type parameters. Ok, ok. Ok. Hmm. Donc nous avons ici value class YouTube ID private constructor.
companion object, private regex, from either from string. The two functions look almost identical, which is not particularly surprising. Instead of a throwing exception in case of error, a left nor YouTube ID was returned. The error, so the error is part of the return type. The signature YouTube ID either from string, either not a YouTube ID, not ID. Oops, a lot. Right? Right, guys, right? Okay. Type safety. We are currently getting better signatures with corresponding compile time guarantees for the price of an abstraction enclosing container left A, right B. This might be the worst trade deal of the history of trade deals, maybe ever. We will shed some light. It's more testable. Attendez, je reviens. Ah, je sens des retours. Dis tout, nous sommes. Ok. Then we can rewrite the exception-based function. Let us take the YouTube ID example from above again. Then we rewrite the example-based function YouTube ID from string to either base function YouTube ID either from string as follows. Okay. Ok. Donc c'est littéralement ce code-là. Ok. Ça. Attendez. Bon. Non. Ok. The two functions look almost identical, which is particularly not surprising. The main difference
Through an exception in case of an error, left nor YouTube ID is returned. So the error is part of the return type. Oui, oui. The signature YouTube either from string, either not true, also communicates this clearly. This immediately brings a few advantages. Advantages. Type safety, visual clarity, easy control, better testability. Still not convinced? Absolutely understandable. We're not finished yet either. Ok, non? Ok. We are currently getting better. Signatures with corresponding compile time guarantees for the price of an abstract enclosing container, left A or right B. That might be worst trade deal in the history of trade deals, maybe ever. Incroyable. Attendez, je vais juste noter mes lunettes. Et voilà, je suis comme ça sans les lunettes. Trop bien. Ok. Ok. Donc, so far, we only know how to build the container, i.e., how to create left and right states with a value inside. We will shed some light on the really exciting things, i.e., how to operate on the containers, how to compose the containers, how to get rid of the containers. In the coming sections, railway switches have path and have path. A string YouTube ID, but the path, not a YouTube ID. We have just learned how to create iders. The call string to YouTube ID either returns either a left error or a right success. And now, what happens next? This idea is essentially that we have built a switch by calling string to YouTube either, which be visualized quite well. Okay. This idea is sometimes referred as railway-oriented programming, as coined by somebody. For potential failing functions, a happy path and a happy path, which exist in parallel and independently of each other. In order to continue with the program, we must always consider both paths.
In particular, the error must always be taken into so that the compiler becomes happy. In the following section, we will look in the in the in relation to the previous subsection to transform the path separately from each other, how to make a sequence of several switches, how to merge these two paths again. We do not have to implement anything ourselves. All these functions are part of the extension methods provided by arrow on either. This is why either AB is more powerful than structureless, some type or B, from TypeScript for example. Transforming paths, map and map left. We will first Wow. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai souffle sur le microphone. Ça me perturbe. We will learn how to continue on the two paths of the recently built switch, i.e., how to transform the values in the event of an error or success, respectively. To do this, we will start with something we all already know. No, we all already know. We already know this. Most developers are certainly already familiar with list A, map, 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 FAB, list B. Given a list with elements of type A, you can apply a function A to B to each value and obtain a list of elements of type B. Okay. Ok. Donc on fait cette attribution. Nous avons des strings et on attribue à chaque nouvelle variable sa taille. Wow. This is the natural and intuitive way to lift a function A to B, to a function list A, list B. We use map to transform content of the container surrounding structure, i.e., container itself is retained. Ok, donc ici on va utiliser le map. For example, some list map F map J is the same as some list dot map F and then J. Non, G. Je sais pas pourquoi je mélange le ton. G. G. G.
So it makes no difference whether you split functions into maps, which intuitively makes sense. Mm-hmm. Mm-hmm. Categories are functors. Ok. Oui, vous savez ce que vient dans ma tête. Prologue. Mais c'est quoi ce genre de prologue? We do not have when programming with lists as well. We do not have we do not have to when programming with lists as well. However, the similarity or generalizability 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 of these structures justify that underlying definitions well chosen and meaningful. The situation with either. The situation, the situation with either is nearly identical. Oh, j'en peux plus là. Il y a trop de texte et peu de pratique. Euh, Let us consider the left case example. Given a left A and function f a to c, then there is also the obvious way, analogous list A to define left A, map left f. Left C via 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 the assignment left fdi. Hmm. Hmm. Waouh, waouh, non, non, je comprends plus. Je sais pas, j'ai envie de faire un truc. Parce que pour moi, c'est ça que c'est que du texte. C'est que du texte. Je déteste ça. L'article est trop bien. Il y a trop d'informations. Hmm, ok. Hmm.
Ok. Yes, yes, using. Non, vous avez raison. J'ai l'impression que je vais me casser la tête. Parce que je lis pas le... Ok, let's go. Il faut qu'on implémente ce truc le plus rapidement possible. Ok. Donc. Ok. 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 Euh, donc. Ok. C'est ceci que je cherchais. Donc on peut faire ça. Sealed class here. Mhm. Euh, on peut faire ça, hein. Donc, create client, API response. Ok. Donc, on va voir. Create client. Donc, first sign up. Ok. Euh,
C'est quoi ça? Read resolve. J'ai aucune idée. C'est quoi? Ok. Mhm. Error. Error. Il n'y a pas de virgule ici. IO exception. Ok. Ok. In this tutorial, we will look at how to use read object and read resolve methods in Java Deserialization API. Hmm. Je vais pas, je vais pas vous mentir, mais il se passe un truc là, je comprends pas. Ok. Ok. Fun. Parse. Non. Donc là, c'est rien de spécial. Maintenant, la magie, ça se passe ici. Mhm. Euh,
C'est, j'ai arrêté de poser des questions, ceux qui font mes colocs. Non, non. J'ai appris que la vie elle est beaucoup plus simple si on pose plus de questions. Ok. Il était où dans l'autre Ok. Mhm. Download failed. General error. Vous entendez ça Non, je vais maintenir l'anonymat de mes colocs. Euh, ok. Ils sont déjà 21 heures. Faut que je mette la vidéo en ligne. Et voilà. Ok, je pense qu'on va s'arrêter pour ici. On n'a pas fait beaucoup de choses aujourd'hui. Mais on va continuer la prochaine fois. Et j'espère aller plus loin parce que là ça commence à être compliqué. Bon, merci de m'avoir regardé. On continue demain. Abonnez-vous sur la chaîne si vous en avez envie. Laissez un commentaire et laissez un like. À plus. À demain. À demain. Oups.